Hey everyone, welcome. Today, we're diving into a really fascinating and kind of overlooked part of cricket history. We're talking about legendary players who were born in Sri Lanka but ended up making their names playing for other countries. And their stories, wow, they're shaped by everything from personal scandal to massive political change. But let's start with a question for you. Just think about this for a second. How is it even possible for one person to captain three different national cricket teams? It sounds totally impossible, right? Well, it actually happened. And the story behind it is just incredible. Now, before I tell you who this mystery man was, get this. The absolute legend himself, Sir Garfield Sobers, one of the greatest all-rounders the game has ever seen. He called this guy, and I'm quoting here, the greatest batsman ever on Earth. That is some serious praise. All right, the man behind that impossible feat and that incredible praise was Mahadevan Sathasivam. Now, that name might not ring a bell for a lot of modern fans, but back in Sri Lanka's pre-test era, before they were an official top-tier team, this guy was an absolute giant of the game. So, his first-class stats are definitely solid, but just look at that top line. He captained Ceylon, which is what we now call Sri Lanka, and then went on to captain both Singapore and Malaysia. A feat like that is it's completely unheard of in today's game. So, why did he leave? Well, this is where the story gets really dramatic. Sathasivan was a huge superstar, but his whole life got turned upside down when he was accused of murdering his wife. It was this massive, high-profile trial. And even though he was eventually acquitted, the scandal and the media frenzy were so intense that he just had to get out of Ceylon. So he left and took his incredible talent with him to the Malay Peninsula. Okay, now for a name you probably do know and a story with a completely different kind of twist. This is the tale of Dav Whatmore, and it is just a beautiful, perfect example of poetic irony. Just let that sink in for a second. The guy was born in Colombo, his family moves, and he ends up playing for Australia. And then he comes back to his birthplace as a coach and leads Sri Lanka to their single greatest sporting moment ever. Seriously, it's the kind of story you think somebody made up for a movie. As a player for Australia, his career was actually pretty short. Just 7 tests and 1 single ODI. The numbers don't exactly scream legend, do they? But his true legacy, the thing he's remembered for, wasn't made with a bat in his hand playing for Australia. See, his family left Sri Lanka because of a major political shift, the Sinhala-only Act of 1956. Then, decades later, he comes back to that very same nation and against all the odds, coaches this team of talented underdogs to win the 1996 World Cup. It's just the most incredible full-circle journey you could imagine. So, we've seen Sathasivam leave because of personal drama and Whatmore because of family migration. But, there are plenty of other reasons players end up forging new paths. Let's look at 2 really different stories. One about a guy seeking an opportunity and another who is escaping controversy. So this brings us to Andre Berenger and Flavian Aponso. 2 guys, 2 completely different paths. On one hand, you have a player who left because he just couldn't get a break at home. And on the other, a guy who was basically forced out by a career-ending political decision. Let's start with Berenger. His story is a classic example of a problem in powerhouse cricketing nations like Sri Lanka. There's just so much talent, it's incredibly tough to crack that senior team. And this is what's so cool about Berenger's story. He has this really unique distinction of playing in a World Cup for Sri Lanka at the under-19 level and then turning around and playing in a senior World Cup for a totally different country, the UAE. He just didn't want to wait around in a long line for his turn. He wanted to play, so he went out and made it happen. All right, now for a much more intense story. Flavian Aponso, he didn't leave because of competition. He was forced out. His career in Sri Lanka was done, over, full stop.
So back in the early 80s, there was this international sporting boycott of apartheid South Africa. Aponzo joined what was called a rebel tour to the country. It was totally unsanctioned and super controversial. And because of that, he got a lifetime ban from Sri Lankan cricket. But that wasn't the end of his story. He moved to the Netherlands and, get this, made his World Cup debut for the Dutch in 1996 at the age of 44. What an incredible second act. Look, these are just a few examples. The reality is there's this huge global spread of Sri Lankan cricketing talent that's really enriched teams all over the world, especially in some of the smaller, developing cricket nations. I mean, this talent has gone far and wide. You've got players with Sri Lankan roots boosting the national teams of Canada, the UAE, and the Netherlands. There's even Thalalan Wolowita, who's been playing for an English county side. It just shows you how deep these connections run all across the cricketing map. So when you really break it all down, you see these key reasons pop up again and again. For guys like Behringer, it's about chasing an opportunity they just can't find at home. For others, like Whatmore, their path is set by their family's migration. And then you have the really dramatic cases, the political or legal issues that force the hands of players like Aponzo and Sathasivam. It's a real mix of the personal, the political, and the professional. But, okay, why does any of this matter beyond the cricket field? Because these individual stories, when you put them together, they tell a much bigger story about the world we live in today. This really isn't just about cricket. It's a perfect little snapshot of global migration, of personal identity, and of that relentless search for a better opportunity. It shows us that talent doesn't care about borders. It moves for ambition, for safety, or sometimes just by pure chance. And in doing so, it reshapes not only the players' lives, but the entire sport. Which kind of leaves us with one final thought to chew on. When we watch a game, how many potential superstars are out there, born in one country, but maybe destined for greatness in another? It really makes you wonder, how many future legends are out there right now, just playing on the wrong pitch, waiting for the right opportunity to find them, no matter what flag is on their jersey? ශ්‍රී ලංකාවේ ඉපදිලා ඒත් ක්‍රිකට් පිටියේදී වෙනත් රටක් නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෝ ගැන කවදාහරි හිතලා තියෙනවද? ගොඩක් දෙනෙක් හිතනවට වඩා ඒ ලයිස්ටුව දිගයි. අද අපි දිගහරින්නේ පුදම හිතන කතාව. මේ ලෝකයේ මෙතෙක් බිහි වුණු විශිෂ්ටතම පිතිකරුවා. මේ වචන ටික කියන්නේ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි ක්‍රිකට් ලෝකයේ දැවැන්තියෙක් ශ්‍රීමත් ගාෆීල් සෝබර්ස්. හැබැයි පුදුමම කාරණය තමයි මේ කියන විශිෂ්ටතමය රටවල් කීයකට නායකත්වය දුන්නද කියන එක. ඔහුගේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ජීවිතයේ හිතනවට වඩා ගොඩක් සංකීර්ණයි. ඇත්තටම අපේ මුළු කතාවෙම කේන්ද්‍රය වෙන්නේත් ඒක. හරි. එහෙනම් අපි දැන් මේ කතාවට හරියටම බහිමු. ක්‍රිකට් ලෝකයේ ගෝලීය සංචාරකයෝ බවට පත්වුණු ශ්‍රී ලංකාවකින් ගැන තමයි මේ කතාව. මේක එක ක්‍රීඩකයෙක් ගැන විතරක් තේන කතාවක් නෙමෙයි. මේක ඊට වඩා ලොකු දෙයක්. ඒ කියන්නේ අභිලාෂයන් ලැබෙන අවස්ථා සහ ඉතිහාසය වගේ කාරණා නිසා ඇතිවුණු සම්පූර්ණ සංක්‍රමණ රටාවක්. ශ්‍රී ලංකාවෙන් කොහොමද මේ වගේ ගෝලීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ බිහි වුණේ? අපි ඒ පසුබිම ගැන ටිකක් බලමු. මුලින්ම අපි මේ කතාවේ ප්‍රධාන චරිත දෙකක් දිහාට හැරමු. එක්කෙනෙක් අතීතයේ පුරාවෘත්තයක්, අනිත් කෙනා නූතන වීරයෙක්. මෙන්න ඉන්නවා මහදේවන් සතාසිවම්. අපි අර මුලින්ම කතා කරපු පුරාවෘත්තීය චරිතය තමයි මේ. ඔහුගේ ගමන් මඟ දිහා බැලුවත් 1915 වෙදි ඉපදෙනවා 1940 ගණන් වෙද්දී ලංකාවේ කියන සිලෝන් වල සුපිරිම තරුවක් බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ 1950 ගණන් වලදී ඔහු මලය අර්ධද්වීපයට සංක්‍රමණය වෙනවා. හැබැයි ඔහුගේ කතාවේ තියෙන නාටකීයම හැරවුම තමයි ඔහු ලංකාවෙන් යන්න හේතුව. ඒ කාලේ රටේ ලොකු ප්‍රසිද්ධියක් ලැබුණු මිනිමැරුම් නඩුවකින් ඔහු නිදොස් කොට නිදහස් වුණාට පස්සේ මෙහි මාධ්‍ය වලින් ආපු දෙඩි පීඩණයෙන් බේරෙන්න ඔහුට රට දාලා යන්නම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපි අර කතා කරපු පුදුම හිතෙන සංඛ්‍යාව 3යි. ඔව්
ඔහු එක රටකට නෙමෙයි රටවල් 3කට නායකත්වය දීලා තියෙනවා. ඒ තමයි ටෙස්ට් වරම් ලැබෙන්න කලින් ලංකාව, ඒ කියන්නේ සිලෝන්, ඊට පස්සේ සිංගප්පූරුව සහ මැලේසියාව. මේක ඇත්තටම ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ දකින්න ලැබෙන අතිශය දුර්ලභ සිදුවීමක්. හරි. දැන් අපි යමු අපේ කතාවේ අනිත් චරිතය අපේ වීරයා දිහාට. ඩේව් වොට්මෝ. ඔහුට ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව කියන ද්විත්ව අනන්‍යතාවයක්ම තියෙනවා. ඔහුගේ ගමන බලන්නකෝ. 1994 දී කොළඹ ඉපදිලා 1962 දී ඕස්ට්‍රේලියාවට යනවා. ඒත් කතාවේ ලස්සනම තැන තමයි 1996 දී ඔහු ආයමත් ලංකාවට ඇවිත් අපේ රටට ලෝක කුසලානේ දිනවල දෙන එක. ඒක හරියට සම්පූර්ණ වටයක් ගින්න ආවා වගේ. ඇත්තටම ඔහුගේ පවුල ලංකාවෙන් යන්න හේතුව තමයි සිංහල පමණයි පනත. ඒකෙන් රටේ සමාජීය සහ භාෂාමය පරිසරය සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ වෙනස් වුණා. ඒත් බලන්න දෛවයේ සරදම. අවුරුදු ගානකට පස්සේ ඔහු ආයමත් තවන් උපන් රටටම ඇවිත් ඒ රටේ ලොකම ක්‍රීඩා ජයග්‍රහණය ලබා දෙන්න නායකත්වයේ දෙනවා. හරි, අපි දැන් අතීතයේ මිදිලා නූතන කතාවකට යමු. අවස්ථාවන් හොයාගෙන යන ක්‍රීඩකයෙක් ගැන. මේක අද කාලේ ක්‍රීඩකයෝ මුහුණ දෙන අභියෝගය ගැන හොඳ චිත්‍රයක් මවලා දෙනවා. මෙයින්නේ ඇන්ඩ්‍රී බෙරෙන්ජර්. ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්‍ය කියන රටවල් දෙකම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුගේ ගමනත් හරිම අපූර්වයි. 2010 දී ඔහු ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් 19න් 15 ලෝක කුසලානය ක්‍රීඩා කරනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ වෘත්ති අවස්ථා හොයාගෙන එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්‍යයට යනවා. අවසානයේදී 2015 ලෝක කුසලානයේදී ඔහු එමිර් රාජ්‍ය නියෝජනය කරනවා. ඔහුට තේනුණා ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමට ඇතුල් වෙන එක කොච්චර අමාරුද කියලා. මොකද ඒ තරමට දක්ෂයෝ හිටියා. ඉතින් ඔහු තීරණය කරා අවස්ථාව තියෙන තැනකට යන්න. වැදගත්ම දේ තමයි ඔහු රටවල් දෙකක් වෙනුවෙන් ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය වලට සහභාගී වෙච්ච අතලොස්සෙන් කෙනෙක් වීම. හරි, අපි දැන් තනි පුද්ගල කතාවලින් පොඩ්ඩක් එහාට ගිහින් මේ සංක්‍රමණ පිටිපස්සේ තියෙන පොදු රටාවන් මොනවද කියලා විශ්ලේෂණය කරලා බලමු. ඉතින් ඇත්තටම මොනවද මේ සංක්‍රමණ වලට බලපාන ප්‍රධාන හේතුව? මේකට පැහැදිලි රාමුවක් තියෙනවා. මෙන්න බලන්න ප්‍රධාන හේතු 4. එකක් තමයි පෞල් සංක්‍රමණය. ඩේව් වොට්මෝර් හොඳම උදාහරණය. දෙවැනි එක සීමිත අවස්ථා. අපි දැක්ක ඇන්ඩ්‍රි බෙරින්ජර්ගේ කතාව. තුන්වැනි එක නීතිමය හෝ දේශපාලනික ගැටලු. සතාසිවම් වගේම ෆ්ලේවියන් අපොන්සුත් ඒකට උදාහරණය. අන්තිම එක තමයි අධ්‍යාපනය හෝ පුරවැසි භාවය. රුවින්දු ගුණසේකර වගේ ක්‍රීඩකයෝ ඒ ගණයට වැටෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයකින්ම අපිට පෙන්නේ එක දෙයක්. එකම දූපතකින් බිහි වුණත් ජාතින් ගණඩාවක් නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයන්ගේ කතාවක් අපිට තියෙනවා. අනික මේ රටාව අපි කතා කරපු සුපිරිතරුන්ට විතරක් සීමා වෙන්නෙත් නෑ. කැරලිකාර සංචාරයකට ගිහින් තහනමකට ලකුණු ෆ්ලේවියන් අපොන්සු නෙදර්ලන්තයට ගියා. අධ්‍යාපනයට කැනඩාවට ගිය රුවින්දු ගුණසේකර වයස 16 දී ජාත්‍යන්තර වරම් දිනාගත්තා. මේ ලයිස්තුව ඇමරිකාව, කැනඩාව වගේ රටවල් දක්වාම දිගහැරෙනවා. ඉතින් මේ හැමදේම එක අවසානයේ අපේ හිතේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඉතුරු වෙනවා. දක්ෂතා ගෝලීයකරණය වුණු මේ වගේ ලෝකයක ජාතික කණ්ඩායම කියන එක ඇත්තරම නිර්වචනය කරන්නේ මොකක්ද? ඒක අපි හැමෝම නැවත හිතලා බලන්න ඕන කාරණයක්.